Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Visiting touring South India, he came back to Puri. Ch.10 Махапрабху закончил свое путешествие по Южной Индии, он вернулся в Пури. And everyone is gathering to see him. Все собрались, чтобы увидеть его. And Mahaprabhu was very happy to receive everyone. Махапрабху был очень счастлив встретиться со всеми. There we go. Where we left off, the King Prataparudra, he wanted darshan of Chaitanya Mahaprabhu. Там, где мы остановились, это царь Пратапарудра, он проявил желание получить даршан Шри Чайтанья Махапрабху. Because he's a king, the kings represent sense gratification, so he said sannyasis shouldn't deal with kings. И поскольку царь Пратапарудра, он был царем, и он олицетворял чувственное удовлетворение, поэтому Махапрабху ответил, что саньяси не должен встречаться с царем. He was very adamant about that. He said, if you continue asking, I'll leave this place. И Шри Чайтанья Махапрабху был очень серьезен по этому поводу. Он сказал, если вы продолжите просить меня об этом, то я оставлю вас. When Ramananda Roy came, he began to glorify the king as a great Krishna Bhakta. Но когда пришел Рамананда Рай, он начал прославлять царя как великого Кришна Бхакту. Then said Mahaprabhu became a little softer. Поэтому Махапрабху, он смягчился. And you mentioned the better way to get the mercy is through the Lord's devotees. It's easier than getting it directly. Говорится, что наиболее быстрый путь получения милости Господа — это через Его преданных. Это намного проще. So Sarvabhauma Bhattacharya devised an idea how the king could actually meet Chaitanya Mahaprabhu during the Rath Yatra. И в Сарвабхаума Бхаттачарье появилась идея, как на самом деле царь он может встретиться с Махапрабху. Это можно сделать во время Радха-ятры. Because Rath Yatra, the Lord will definitely be dancing. He'll definitely be in great ecstasy. He won't have much external sense. Поскольку во время Радха-ятры Господь будет находиться в таком экстазе, во внутреннем экстазе, Он будет много танцевать, и Он не будет понимать, что происходит вокруг Него. This is text 55. Premavershi pushpadhyani karibena pravesha se kali ekali tumi charirajavesha. On the Rath Yatra festival day, after dancing before the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu will enter the Gondicha gardens. At that time, you should go there alone, without your royal dress. В праздничный день Радха-ятры, закончив танцевать перед Господом, Шри Чайтанья Махапрабху отправится отдыхать в сан Гундича. Тебе следует переодеться в простую одежду и находиться там в это время. Text 56. Krishna rasa panchadhyaya kariti patan ekaliye mahaprabhura dhari bicharan. When Sri Chaitanya Mahaprabhu enters the Gondicha gardens, you should also go there and read the 5 chapters of Srimad Bhagavatam about Lord Krishna's dancing with the gopis. In this way, you can catch hold of his lotus feet. Когда Шри Чайтанья Махапрабху войдет в сад Гундичи, ты должен последовать за ним и прочитать 5 глав из Шримад Бхагаватам, описывающих танец Господа Кришны и Гопи. Это позволит тебе прикоснуться к лотосным стопам Господа. Text 57. Bhaya jani nahi sekali Krishna nama suni alingana karibena tumaya vaishnava jani. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu would be in the mood of ecstatic love without external consciousness. At that time, as you recite those chapters from the Srimad Bhagavatam, he will embrace you, knowing you to be pure Vaishnava. Господа Шри Чайтанья Махапрабху охватит экстаз любви к Богу, и Он утратит способность сознавать окружающее. Тогда, услышав, как ты читаешь эти главы Шримад Бхагаватам,
Господь обнимет тебя, признав себя чистым вайшнавом. Purport. A Vaishnava is always ready to help another Vaishnava progress towards the realization of the absolute truth. Комментарий. Вайшнав всегда готов помочь другому вайшнаву постичь абсолютную истину. Sarvabhauma Bhattacharya could understand the king's position as a pure Vaishnava. The king was always thinking of Sri Caitanya Mahaprabhu, and the Bhattacharya wanted to help him approach the Lord. Сарвабхаума Бхаттачарья понимал, что царь чистый вайшнав. Царь постоянно думал о Шри Чайтанье Махапрабху, и Бхаттачарья хотел помочь ему встретиться с Господом. A Vaishnava is always compassionate, especially when he sees a prospective devotee very determined, Dhritarashtra. Consequently, the Bhattacharya was ready to help the king. Вайшнав всегда полон сочувствия, особенно если он видит, что будущий преданный преисполнен решимости, Дридаврата. Вот почему Бхаттачарья согласился помочь царю. 658. Ramananda Royaji Tumara Prema Guna Prabhu Agi Kaite Prabhura Puri Gelamana. The Lord has already changed his mind due to Ramananda Roy's description of your pure love for him. Господь уже изменил свое решение после того, как услышал о твоей чистой любви к нему от Рамананды Рая. Purport. At first, the Lord did not want to see the king, but due to Bhattacharya and Ramananda Roy's earnest endeavors, the Lord's mind was changed. Комментарий. Вначале Господь отказался встретиться с царем, однако потом, благодаря искренним усилиям Бхаттачарьи и Рамананды Рая, изменил свое решение. The Lord already declared that Krishna would be merciful upon the king due to the king's service to the devotees. Господь уже сказал, что за служение царя преданным Кришна прольет на него свою милость. Because when all the devotees arrived, the king Padrudra ordered that they should find them all accommodation and keep them supplied with Mahaprasad. Когда преданные пришли, царь Пратапарудра отдал распоряжение, чтобы всем преданным нашли место, где они могут жить, и также снабжали их Махапрасадом. This is a process by which one can advance in Krishna consciousness. First, there must be the devotee's mercy, then Krishna's mercy will descend. Yasat prasadat bhagavat prasada yasat prasada na gatikatopi. Так можно совершенствоваться в сознании Кришны. Сначала следует заслужить милость преданного. Тогда милость Кришны не заставит себя ждать. Яся прасадат бхагават прасада. Яся прасада на гатикатопи. Our first duty, therefore, is to satisfy the spiritual master who can arrange for the Lord's mercy. Поэтому прежде всего нужно постараться доставить удовольствие духовному учителю, а он уже позаботится о том, чтобы мы удостоились милости Господа. A common man must first begin to serve the spiritual master or the devotee. Then, through the mercy of the devotee, the Lord will be satisfied. Unless one receives the dust of a devotee's lotus feet on one's head, there is no possibility of advancement. Иначе говоря, обычный человек должен начать со служения духовному учителю, то есть слуге Господа. Тогда, по милости преданного, такой человек сможет удовлетворить Господа. Тот, кто не осыпал голову пылью с лотосных стоп преданного, не сможет совершенствоваться в преданном служении. This is also confirmed by a statement of Prahlad Maharaj in the Srimad Bhagavatam. Unless one approaches a pure devotee, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Махараджа Прахлада подтверждает это в Шримад Бхагаватам. Не обратившись за помощью к чистому преданному, невозможно постичь верховную личность Бога. Maharaj Prataparudra worshipped both Ramananda Roy and Sarvabhauma Bhattacharya. Thus, he touched the lotus feet of pure devotees and was able thereby to approach Sri Caitanya Mahaprabhu. Махараджа Пратапарудра почитал Рамананда Рая и Сарвабхауму Бхаттачарью. Таким образом, ему довелось прикасаться к лотосным стопам чистых преданных, поэтому он смог встретиться со Шри Чайтанья Махапрабху. So that is the system. Такова система. If you want to approach the Lord, you have to approach him through his devotee. Если вы хотите приблизиться к Господу, вы можете это сделать, приблизившись к Его преданным. Таково правило. This is a rule made by the Lord himself. Это правило было сделано самим Господом. Directly you cannot know.
Сами вы не сможете его узнать. You have to approach through his pure devotees. Можно к Господу приблизиться только через его чистых преданных. Krishna said, one who says he's my devotee is not my devotee, but the devotee of my devotee, he's my actual devotee. Кришна говорит, что тот, кто говорит, что он является моим преданным, он не мой преданный, но тот, кто говорит, что он является преданным моего преданного, тогда эта личность является моим преданным. I can only be known by devotion, Krishna says. Кришна говорит, что меня можно познать только через преданность. So we have to approach Krishna through someone who has devotion. Поэтому мы можем приблизиться к Кришне только через того, у кого есть эта преданность. And then by their mercy, Krishna may bestow devotion upon us. И по их милости Кришна также может пролить преданность и на нас. System. Такова система. Rule. Правило. Rule. Правило. Krishna made it, not me. Кришна это правило. So it's the best rule because Krishna is coming from Krishna. Это лучшее правило, поскольку оно было создано самим Кришной. That's the culture. Такова культура. Text 59. Shuni Gajapatramani Shuka Upajila Prabhurim Milite Mantarana Dhrita Kaila. Maharaj Prataparuja took the Bhattacharya's advice and firmly decided to follow his instructions. Thus he felt transcendental happiness. Выслушав Бхаттачарью, царь Пратапарудра твердо решил выполнить его наставление, и это наполнило сердце царя духовным счастьем. Text 60. Caitanya-charitamrita puchila bhattere bhattakai dina Caitanya-charitamrita. When the king asked the Bhattacharya when the bathing ceremony, Caitanya-charitamrita, of Lord Jagannath would take place, the Bhattacharya replied that there were only 3 days left before the ceremony. Царь спросил Бхаттачарью, когда должна состояться церемония омовения Господа Джаганатхи, Снана-ятра, и Бхаттачарья ответил, что до нее осталось всего 3 дня. 61. Rajare prabhudihare bhattagela nichalaya Snanyacha dini prabhura ananda hirdaya. After encouraging the king, Sarvabhauma Bhattacharya returned home. On the day of Jagannath's bathing ceremony, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy at heart. Одобрив таким образом царя, Сарабхану Бхаттачарья вернулся домой. В день Снана-ятры Господа Джаганатхи сердце Шри Чайтанья Махапрабху преисполнилось счастье. Text 62. Snanyachadeki prabhura hairi bhara shuka isvarera anubhasare pairi bhara dhuka. Upon seeing the bathing ceremony of Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very happy. But when Lord Jagannath retired after the ceremony, Lord Chaitanya became very unhappy because he could not see him. Наблюдая, как священнослужители омывали Господа Джаганатху, Шри Чайтанья Махапрабху очень радовался. Но когда после этого праздника Господь Джаганатха удалился в свои покои, Шри Чайтанья Махапрабху, лишенный возможности созерцать его, очень огорчился. Purport. After the bathing ceremony of Sri Jagannath, which takes place just a fortnight before the Rath Yatra ceremony, the body of Lord Jagannath deity is repainted, and this takes just about a fortnight to complete. Комментарий. После церемонии омовения Шри Джаганатхи и до Радха-ятры, которая начинается спустя 2 недели, божество Джаганатхи раскрашивают заново. This period is called Anavasara. There are many who visit the temple to see Lord Jagannath regularly every day, and for them, his retirement after the bathing ceremony is unbearable. Этот период называется Анавасарой. Многие люди ходят в храм на встречу с Господом Джаганатхой каждый день, и для них его отсутствие после церемонии омовения невыносимо. Sri Chaitanya Mahaprabhu felt Lord Jagannath's absence from the temple very much. Шри Чайтанья Махапрабху особенно тяжело переживал разлуку с Господом Джаганатхой. Text 63.
Gopi bhave virare Prabhu vyakulahan alanate gele Prabhu sabare chadiya. Due to separation from Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt that the same great anxiety the gopis feel in separation from Krishna. In this condition, he gave up all association and went to Alanat. От разлуки с Господом Джаганатхой Шри Чайтанья Махапрабху страдал так же сильно, как гопи страдали от разлуки с Кришной. В этом состоянии он не хотел никого видеть, и потому пошел в Аланатху. 664. Prachipabhura nikataili bhakta gana gaura haiti bhakta aishi kaili nivedana. The devotees who had followed the Lord came into his presence and requested him to return to Puri. They submitted that the devotees from Bengal were coming to Purushottam Kshetra. Преданные последовали за Господом и, представ перед Ним, попросили Его вернуться в Пури. Они сообщили Ему, что в Пурушоттама Кшетру вот-вот должны прийти преданные из Бенгалии. 65. Sarvabhauma nilchalaila prabhulana prabhuaila rajatani kailena gya. In this way, Sarvabhauma Bhattacharya brought Lord Chaitanya back to Jagannath Puri. He then went to King Prataparudra and informed him of the Lord's arrival. Так Сарвабхаума Бхаттачарья привел Господа Чайтанья обратно в Джаганнатхапури. После этого он известил царя Пратапарудру о возвращении Господа. 66. Hena kaliyela tatha gopinatacharya rajakeya ishvaivada karikahi sunabhatacharya. At this time, Gopinath Acharya came there, while Sarvabhauma Bhattacharya was with the king Prataparudra. Being a Brahmana, he offered his benediction to the king and addressed Sarvabhauma Bhattacharya as follows. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья был у царя Пратапарудры, туда пришел Гопинатха Ачарья. Будучи браманом, он благословил царя, а затем обратился к Сарвабхаума Бхаттачарье с такими словами. 67. Gaura Hayati Vaishnavara Asitya Chena Dushata Mahaprabhura Bhakta Sabha Mahabhagavata. About 200 devotees are coming from Bengal. All of them are greatly advanced and specifically devoted to Sri Caitanya Mahaprabhu. Из Бенгалии сюда направляются около 200 преданных. Все они великие вайшнавы, слуги и последователи Шри Чайтанья Махапрабху. Text 68. Narendriya Sheshabhihayala Vidyamanam Tan Sabari Chahivasha Prasida Samadana. All of them have already arrived on the bank of the lake Narendra and are waiting there. I desire residential quarters and prasadam arrangements for them. Они уже достигли озера Нарендра и расположились на его берегу. Я бы хотел, чтобы их обеспечили жильем и просадом. Purport: Narendra is a small lake still existing in Jagannath Puri. Комментарий. Нарендра — это небольшое озеро в Джаганнатхапуре, сохранившееся до сих пор. Not so small. Оно не очень маленькое. It's a big lake, isn't it? Довольно-таки большое озеро. Where the Chaitanya-charitamrita festival takes place. Up to the present date, all the Bengali devotees who visit Jagannath temple first take their bath in this lake. There they wash their hands and feet before entering the temple. Там проходит праздник Чандана-ятра. По сей день все бенгальские преданные, которые приходят увидеть храм Джаганнатхи, первым делом омываются в этом озере. Они моют там руки и ноги, и только потом отправляются в храм. It's closer to the Gondicha than the main temple. Это озеро ближе к храму Гондича, чем к основному храму. It's right at the other end of the highway. С другой стороны большой дороги. Text 69. Rajake parichaki ame agyadiva vashari ye chahi paricha sabadiva. The king replied, I shall give orders to the attendant in the temple. He will arrange for everyone's residential quarters and prasadam as you desire. Царь ответил, я дам указания распорядителю храма. Он предоставит всем жилье и просад в соответствии с твоими пожеланиями.
Because the temple has a lot of built chaudhuries, guest houses, and things like that. Храм построил очень много различных гостиниц и подобных вещей. Here, Jagannath has a lot of property, У Джаганатхи очень много собственности, a lot of land. очень много земли. So that's when generally the temples were built by kings or very rich people. Обычно храмы строили цари, либо очень богатые люди. And they'd always have enough land to support the temple. И у них всегда было достаточно земли для того, чтобы поддерживать храм. Generally, they give the land, and somebody works the land. If they're producing agriculture, then they'll give half to the temple and keep half themselves. То есть обычно храму принадлежал какой-то кусок земли, на которой выращивали какую-то культуру. И после этого половина отдавалась храму, а половина уходила тому, кто поддерживал эту землю. That still goes on to this day. До сих пор эта традиция продолжается. Text 69, Rajakahi Parithakiyami Agnadiva Vasadi Chaihi Paricha Sabadiva. Oh, I just said that. Text 70. Mahaprabhu Ganayata Airi Gauda Haiti Bhattacharya Kieki Dekhaha Amate. Savabona Bhattacharya, please show me one after another all of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees who are coming from Bengal. Саравам Бхаттачарья, пожалуйста, покажи мне одного за другими всех преданных Шри Чайтаньи Махапрабху, пришедших из Бенгалии. Text 71. Patakeri Atilakaya Kara Arhohana Gopinatha Chini Sabari Karabi Darshana. Savabona Bhattacharya requested the king, go up to the roof of the palace. Gopinath Acharya knows every one of the devotees. He will identify them for you. Саравам Бхаттачарья сказал царю: поднимись на крышу дворца. Гопинатха Ачарья знает каждого из преданных. Он представит их тебе. One time the king let us go up to his roof of his palace. Однажды царь разрешил нам подняться на крышу своего дворца для того, чтобы мы посмотрели на Радха-ятру. Его дворец довольно-таки большой дом, который находится прямо на обочине дороги. Text 72. Ame kaunai chiniti manahai Gopinathacharya sabhare karabi parichaya. Actually, I do not know any of them, although I have a desire to know them. Since Gopinath Acharya knows them all, he will give you their names. Сам я не знаю никого из них, хотя желал бы с ними познакомиться. А поскольку Гопинатха Ачарья знает их всех, он назовет себе их имена. Although they're both from Navadvip, Gopinath was a friend of Mahaprabhu's. Они оба из Навадвипы. Гопинатха был другом Махапрабху. In Navadvip. В Навадвипе. And Sarvabhauma Bhattacharya, he left long before, so he didn't know all of the devotees. А Сарвабхаума Бхаттачарья, он ушел из Навадвипы довольно-таки давно, поэтому он не знал всех этих преданных. So he told the king, you go up with Gopinath, because he knows all the devotees. I don't know all of them. He knows all of them. Поэтому он и сказал царю, что тебе нужно отправиться туда с Гопинатха Ачарьем. Он знает их всех этих преданных по именам, я не знаю их всех. Ettavalitina jana atalikaya chadila henakali vaishnavra sabi nikate aila. After Savanabhuma said this, he went up to the top of the palace with the king and Gopinath Acharya. At this time, all the Vaishnavas from Bengal drew closer to the palace. Затем Сарвабхаума Бхаттачарья поднялся с царем и Гопинатха Ачарьей на крышу. Тем временем все бенгальские преданные вайшнавы уже приблизились к дворцу. If I could go back in time, this would be one of the. I would like to be here at this place and the festival Kachuri, the first Caitanya festival in Kachuri. Если бы я мог путешествовать во времени, это бы вот туда место, в то место я бы отправился, чтобы побыть во время этого фестиваля, и также в то место, где прошла первая праздник Гаура-Пурнимы. Here all the devotees from Bengal come in, and Gopinath will explain who they are to the king.
И вот это сейчас все преданные из Бенгалии, они пришли, и Гопинат-ачарья будет рассказывать, представлять царю, кто из них кто. And he'll see their dealings, their love between each other. И царь сможет увидеть их отношения между собой, их любовь друг к другу. Text 78. Arumala Advaitera Sharupa Pariila Pachi Govinda Dite Mala Anitana Dila. At the beginning, Swarup Damodar came forward and garlanded Advaita Acharya. Govinda next came and offered a second garland to Advaita Acharya. С гирляндами и просадом от Господа Джаганатхи, встретив вайшнавов, вышли Сварупа Дамодара и Говинда. Text 79. You miss 74, 75, 76, 77. Okay. Oh, 74. Sorry, I have to turn 2 pages. 74. Damodar Sarup Govinda Duijana Mala Prasada Lanihaya Yaya Jahan Vaishnavat Gan. Swarup Damodar and Govinda, taking the flower garlands and prasadam of Lord Jagannath, proceeded to where all the Vaishnavas were standing. С гирляндами и просадом от Господа Джаганатхи встречать вайшнавов вышли Сварупа Дамодара и Говинда. 75. Patameti Mahaprabhu Patela Dunhare Raja K.A. Duikon China Amare. Lord Chaitanya Mahaprabhu first sent those 2 persons in advance. The king inquired, "Who are these 2? Please let me know their identities." Господь Чайтанья Махапрабху послал их вперед. Царь сказал: «Кто эти двое? Пожалуйста, представь мне их». 76. Bhattacharya K.A. Sarupa Damodara Mahaprabhu Haya Inha Dvitiya Kalavera. Sri Sarvabhauma Bhattacharya replied, "Here is Sarupa Damodar, who is practically the second expansion of the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu." Шри Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: «Это Сварупа Дамодара. Он, по сути, является продолжением тела Шри Чайтанья Махапрабху». 77. Dvitiya Govinda Britta Ihan Donadiya Mala Patane Chena Prabhu Gauravakariya. The second person is Govinda, Lord Chaitanya's personal servant. The Lord has sent garlands and remnants of Lord Jagannath's food with these 2 persons simply to honor the devotees from Bengal. Другой — это Говинда, личный слуга Господа Джаганатхи. Господь Чайтанья передал с ними остатки трапезы Господа Джаганатхи, чтобы таким образом выразить почтение преданным из Бенгалии. Text 78. Adao Mala Advaitere Sarupa Paraila Pachi Govinda Dvitiya Mala Ani Tanredila. At the beginning, Swarup Damodar came forward and garlanded Advaita Acharya. Govinda next came and offered a second garland to Advaita Acharya. Сначала вперед вышел Сварупа Дамодара и надел гирлянду на Адвайта Ачарью. Потом подошел Говинда и поднес Адвайта Ачарье вторую гирлянду. Text 79. Tabi Govinda Dandavat Kaila Acharya Taninai Chini Acharya Puchila Damodar. When Govinda offered his obeisances by falling down flat before Advaita Acharya, Advaita Acharya asked Swarup Damodar about his identity, for he did not know Govinda at that time. Когда Говинда простерся перед Адвайта Ачарьей в поклоне, Адвайта Ачарья спросил Сварупа Дамодару, кто это, ибо тогда он еще не знал Говинду. Text 80. Damodara Kahiha Govinda Nama Ishvara Puri Shevaka Ati Gunavan. Swarup Damodar informed him Govinda was the servant of Ishvara Puri. He is very highly qualified. Сварупа Дамодара ответил: Говинда, бывший слуга Ишварапури, он очень достойный человек. Text 81. Prabhura Sevakariti Puri Agnadila Ateva Prabhu Hinhake Nikate Rakhila. Ishvarapuri ordered Govinda to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus, the Lord keeps him by his side. Ишварапури велел Говинде прислуживать Шри Чайтанье Махапрабху, поэтому Господь не расстается с ним. 82. Rajake Yanramala Dila Duijan Ascharya Teja Bada
Mahanta Kaha Konjan. The king inquired, to whom did Swarup Damodar and Govinda offer the two garlands? His bodily effulgence is so great that he must be a very great devotee. Please let me know who he is. Царь спросил, кому Сварупа Дамодара и Говинда поднесли гирлянды. От его тела исходит яркое сияние. Он должен быть великим преданным. Пожалуйста, скажи, кто это. Text 83. Acharya Kain Hara Nama Advaita Acharya Mahaprabhura Manya Patra Sabha Sirudharya. Gopinath Acharya replied, his name is Advaita Acharya. He is honored even by Sri Chaitanya Mahaprabhu and is therefore the topmost devotee. Гопината Ачарья ответил, это Адвайта Ачарья. Ему оказывает почтение даже Шри Чайтанья Махапрабху. Стало быть, он величайший из преданных. Text 84. Shivas Pandidina Pandit Vakishara Vidyanidhi Acharya Hiha Pandit Gadadhara. Here are Shivas Pandit, Vakishwara Pandit, Vidyanidhi Acharya and Gadadhar Pandit. Этот Шриваса Пандит, Вакрешвара Пандит, Видянидхи Ачарья и Гададхара Пандит. 85. Acharya Ratnaina Pandit Purandara Gangadasa Pandidina Pandita Shankara. Here are Acharya Ratna, Purandara Pandit, Gangadas Pandit and Shankara Pandit. Это Ачарья Ратна, Пурандара Пандит, Гангадас Пандит и Шанкара Пандит. Text 86. A Marari Guptina Pandit Narayana Haridas Thakurina Bhuvana Pavana. Here are Marari Gupta here are Marari Gupta, Pandit Narayan and Haridas Thakur, the deliverer of the whole universe. А это Мурари Гупта, Пандит Нараяна и Харидас Такур, спаситель всего мира. Text 87. E Haribata E Sri Nisimhananda E Vasudeva Datta E Shivananda. This is Haribata and there is Nrsimhananda. Here are Vasudev Dutt and Shivananda Sen. Это Харибатта, это Нарисимхананда, а это Васудева Датта и Шивананда Сен. 88. Govinda Madhava Goshe Vasu Gosha Dena Bhaira Kirtane Prabhupayena Santosha. Here are also Govinda Ghosh, Madhava Ghosh and Vasudev Ghosh. They are three brothers and their Sankirtan congregational chanting pleases the Lord very much. А вот Говинда Гош, Мадава Гош и Васудева Гош. Киртаны этих трех братьев доставляют Господу огромное удовольствие. Prabhu Govinda Ghosh belonged to the Kayasta dynasty of the Uttara Radhya section and was known as Ghosh Thakur. Комментарий. Говинда Гош, также известный как Гош Такур, происходил из семьи Каяст, живших в области Уттара Радхя. Even to the present day, there is a place named Agradweep near Katpa where a fair takes place and is called after Ghosh Thakur. В Аградвипе, недалеко от Катвы, до сих пор проводится ярмарка, названная в честь Гоша Такура. He has a very famous deity, Govinda, who does Pinda. He does a Shraddha ceremony. The deity does a Shraddha ceremony. Gopinath, yes. Там есть очень известное божество Говинда, которое подносило пинду, провела церемонию Шрады. Every year, big festival. Каждый год там проводится большой фестиваль. As far as Vasudeva Ghosh is concerned, he composed many nice songs about Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. These are all authorized Vaishnavas songs. Что касается Васудева Гоша, то он сложил много замечательных песен о Шри Чайтанье Махапрабху. Все эти песни пользуются среди вайшнавов уважением. As soon as they would start kirtan, Mahaprabhu would go in ecstasy. They were so sweet singers. Как только они начинали киртан, Махапрабху сразу же погружался в экстаз. Они пели очень сладко. Text 89. Raghava Pandit Dinacharya Nandan Shriman Pandit Srikanta Narayana. Here's Raghava Pandit, here's Acharya Nandan, and here is Sriman Pandit, and here are Srikanta and Narayan. Это Рагава Пандит, Ачарья Нандана,
а там Шриман Пандит, а это Шриканта и Нараяна. Purport Narottam Das Thakur, honoring the personal associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sanghas, follows from Pratana. Gauranga Sanghi Gane Nitya Siddha Karimane Seyana Bhajendra Sutta Pasha. One who is intelligent understands that all the personal associates and devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu are ever liberated. This means that because they are always engaged in devotional service of the Lord, they do not belong to this material world. Комментарий. Нароттама Дас Такур прославляет приближенных Господа Шри Чайтанья Махапрабху, поет Горангера Санги Ганы Нитя Сидхи Кари Маны Сея Явра Джендра Сутта Паша. Разумный человек понимает, что все преданные, входящие в ближайшее окружение Господа Шри Чайтанья Махапрабху, являются вечно освобожденными душами. Это значит, что всегда поглощенные преданным служением Господу, они не имеют ничего общего с материальным миром. One who is engaged in the Lord's devotional service 24 hours daily and never forgets the Lord is called Nitya Siddha. Тот, кто денно и ношно служит Господу и никогда не забывает Его, именуется Нитья Сидхой. Srila Rupa Goswami confirms this statement. Iha yasha hare dasha karyana manasajira nikalisvapi avasto jivan mukta sa uchite. A person acting in the service of Krishna with body, mind, intelligence and words is a liberated person even within this material world, although he may be engaged in many so-called material activities. Nectar devotion. Шрила Рупа Госвами подтверждает это. Человек, который служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире и на первый взгляд занимается разнообразной материальной деятельностью. So the one who is engaged 10%, so therefore Narottam Das Thakur says, Nitya Karimani, one should not think that because Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally present 500 years ago, only his associates were liberated. Rather, Narottam says, that anyone is a Nitya Siddha who, if he acts on behalf of Sri Chaitanya Mahaprabhu, by spreading the glories of the holy name of the Lord. У Нитья Сидхи нет другого дела, кроме как в меру своих сил прославлять Господа по всему миру. Такие люди уже пребывают в обществе Господа Чайтаньи Махапрабху. Поэтому Нароттама Дас Такур говорит «Нитья Сидхи Кариманы». Не следует думать, что раз Шри Чайтанья Махапрабху находился на земле 500 лет назад, то освобожденными душами были лишь те, кто входил в его ближайшее окружение. Шрила Нароттама Дас Такур говорит, что Нитья Сидха считается любой, кто проповедует от имени Шри Чайтаньи Махапрабху славу святого имени Господа. We should respect those devotees preaching the glories of the Lord as Nitya Siddha and should not consider them conditioned. Преданных, проповедующих славу Господа, следует почитать как Нитья Сидх и не относить их к числу обусловленных душ. Text 90. Sukalambara deki Sridhara Vijaya Valabhasene Purushottama Sanjaya. Gopinathacharya continued to point out the devotees. Here is Sukalamba, here is Sridhar, here is Vijay, and here is Vallabhasen, here is Purushottam, and here is Sanjay. Гопинатха-ачарья продолжал перечислять преданных. Вот Шукламбара, смотри, это Шридхара, вот Виджая, вот Валабхасен, вот Пурушоттама и Санджая. Kolaveta Sridhar, we know. Мы знаем Калавечу Шридхара. Shukalamba Brahmachari, who Mahaprabhu snatched some of his rice that he'd begged, nectar. У Шукламбара Брамачари Господь Чайтанья украл немного риса, который тот собирал как пожертвование, и сказал, что этот рис является большим нектаром. Text 91. Kulina Gramavashiye Sataraj Khan Ramanandari Sabhideka Vidyaman. And here are all the residents of Kulinagram, such as Sataraj Khan and Ramananda. Indeed, all of them are present here. Please see. А это жители Кулинаграммы, Сатираджа Хан, Рамананда и прочие. Все они здесь, только посмотри.
Text 92. Mukunda Dasa Narahari Shri Raghunandan Kanavasi Chiranjiva Arashutsulochan. Here are Mukunda Das, Narahari, Shri Raghunandan, Chiranjiv and Sulochan, all residents of Kanda. Вот Мукунда Дас, Нарахари, Шри Рагунандана, Чиранджива и Сулочана, все они родом из Кханды. Mukunda and his son, the famous Raghunandan, who asked the deity to come and eat, and the deity came and ate from. Мукунда и его знаменитый сын Рагунандана, тот, который попросил, чтобы божество спустилось и покушало, и божество сошло и начало кушать. Text 93. Katiba kaibai dekiyatajan Caitanya-charitamrita Caitanya-jivan. How many names shall I speak to you? All the devotees you see are associates of Ch.10, who is the life and soul. Кого тебе еще назвать? Все преданные, которых ты здесь видишь, приближенные Шри Чайтанья Махапрабху. Они дорожат им больше, чем собственной жизнью. Text 94. Rajakahi deki mohali chamatkara Vaishnavaichi teja deki nayara. The king said, upon seeing these devotees, I am very much astonished, for I have never seen such an effulgence. Царь произнес: «Вид этих преданных приводит меня в изумление, ибо никогда прежде не видел я, чтобы кто-то излучал такое сияние». 95. Koti Shura Samashabda Udvala Vara Kabu Nahi Suniye Madhura Kirtan. Indeed, their effulgence is like the brilliance of millions of suns. Nor have I ever heard the Lord's names chanted so melodiously. Воистину, они сияют подобно миллионам солнц, и такого мелодичного пения имен Господа я еще не слышал. Prabhu, such are the symptoms of pure devotees when they are chanting. All the pure devotees are as bright as sunshine, and their bodily luster is very effulgent. Комментарий. По этому признаку можно узнать чистых преданных, поющих святые имена. Все чистые преданные сияют, как солнце. Сияние, исходящее от их тел, очень яркое. In addition, their performance of Sankirtan is unparalleled. Кроме того, их совместное пение Санкиртана не знает себе равных. There are many professional chanters who can perform congregational chanting with various musical instruments in an artistic and musical way, but their chanting cannot be as attractive as the congregational chanting of pure devotees. Есть много профессиональных певцов, которые очень красиво поют хором под аккомпанемент музыкальных инструментов. Однако их пение не идет ни в какое сравнение с санкиртаной чистых преданных. If a devotee sticks strictly to the principles governing Vaishnava behavior, his bodily luster will naturally be attractive, and his singing and chanting of the holy names of the Lord will be effective. Если преданный неукоснительно следует принципам вайшнавского образа жизни, сияние его тела будет естественным образом привлекать окружающих, а пение святых имен Господа иметь большую силу. People will appreciate such kirtan without hesitation. Even dramas about the pastimes of Lord Chaitanya or Sri Krishna should be played by devotees. Such dramas will immediately interest an audience and be full of potency. Люди без колебаний отдадут должное такому киртану. Даже в спектаклях об играх Господа Чайтаньи и Шри Кришны должны играть только вайшнавы. Тогда эти спектакли будут трогать сердца зрителей и иметь на людей большое влияние. The students of the International Society for Krishna Consciousness should note these 2 points. Are you hearing, us students of ISKCON? And try to apply these principles in the spreading of the Lord's glories. Члены Международного общества сознания Кришны, проповедуя славу Господа, должны учитывать эти 2 обстоятельства. Text 96. Aichi prema aichi nitya aichi haridvani kahanai deki aichi kahanai suni. I've never before seen such ecstatic love, nor heard the vibration of the holy name of the Lord chanted in such a way, nor seen such dancing during Sankirtan. Я никогда прежде не видел такой экстатической любви, не слышал, чтобы так пели святое имя Господа, и не видел таких танцев во время Санкиртаны. Because the temple of Lord Jagannath is situated at Jagannath Puri, many devotees from all parts of the world
came to perform Sankirtan in glorification of the Lord. Комментарий. Поскольку в Джаганатхапуре находится храм Господа Джаганатхи, множество преданных со всего мира приходило туда, чтобы прославлять Господа Санкиртаной. All these devotees were certainly seen and heard by Maharaj Prataparudra, but he herein admits that the kirtan performed by the associates of the Lord was unique. He never before heard such kirtan, nor seen such attractive features manifested by the devotees. Всех этих преданных Махараджа Пратапарудра, безусловно, видел и слышал. Однако здесь он признает, что киртан последователей Господа Чайтаньи единственный в своем роде. Никогда прежде не слышал царь такой санкиртаны и не встречал таких привлекательных людей, как преданные. The members of the International Society for Krishna Consciousness should go to India during the birthday ceremony of Lord Chaitanya Mahaprabhu at Mayapur and perform Sankirtan congregationally. This will attract the attention of all the important personalities in India, just as the beauty, bodily luster, and Sankirtan performance of the associates of Chaitanya Mahaprabhu attracted the attention of Maharaj Prataparudra. Члены Международного общества сознания Кришны должны приезжать в Индию, в Майяпур, на празднование дня рождения Господа Чайтаньи Махапрабху и вместе проводить санкиртану. Это привлечет внимание всех влиятельных людей в Индии, точно так же, как красота, сияние и совместное пение приближенных Шри Чайтаньи Махапрабху некогда привлекли внимание Махараджа Пратапарудры. Simple, important instruction. Очень простое, но очень важное наставление. Just come and perform Sankirtan. Просто собирайтесь, проводите санкиртану. And the leaders of the country will come and И все лидеры страны, они будут привлекаться этим. If you develop Mayapur nicely, Шрила Прабхупада говорил, что если вы будете развивать Майяпур очень хорошо, nice accommodation, nice prasadam, nice deities, darshan and kirtan, you won't have to go out to preach. Everyone will come here. Если здесь будет хорошая гостиница, хорошая прасада, хороший даршан и хороший киртан, то вам не нужно будет выезжать на проповедь, все будут приезжать сюда сами. It's working. И это работает. The associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu were unlimited during the Lord's presence on this planet. But anyone who is pure in life and devoted to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu is to be understood to be a Nityasiddha associate of the Lord. Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился на этой планете, его последователям не было числа. Поэтому любой, кто ведет чистый образ жизни и предан миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, любого следует считать нитья-сиддхой, находящейся в ближайшем окружении Господа. Prabhupada was very encouraging. Sometimes he used to speak like this. He used to say, all you devotees were sent by Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Прабхупада, он вдохновлял таким образом. Он говорил, что вы все преданные, вы были посланы Шри Чайтаньи Махапрабху. To assist me. Для того, чтобы помогать мне. Assist the Sankirtan movement. Помогать этому движению санкиртаны. One time he said, my Guru Maharaj has sent you all. А однажды он сказал, что мой духовный учитель послал мне вас всех. That's the humility of the pure devotees. Таково смирение чистого преданного. Text 97. Bhattacharya keye madhura bachana Chaitanya shrishtiye prema samkirtana. Sarvabhauma Bhattacharya replied, this sweet transcendental sound is a special creation of the Lord known as prema sankirtan, congregational chanting in love of Godhead. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, эти мелодичные духовные звуки — суть особое творение Господа, према санкиртана, или совместное пение в экстазе любви к Богу. Text 98. Avatari Chaitanya Kaili Dhamma Pracharan Kali Kali Dharma Krishna Nama Sankirtan. In this age of Kali, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has descended to preach the religion of Krishna consciousness. Therefore, the chanting of the holy names of Lord Krishna is the religious principle for this age. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в век Кали, чтобы проповедовать религию сознания Кришны. Поэтому главная религиозная обязанность всех людей в этот век — петь святые имена Господа Кришны. Text 99. Sankirtan-yagyatanri kari arhadhana Seta sumedari kari hatajan
Anyone who worships Lord Chaitanya Mahaprabhu by congregational chanting should be understood to be very intelligent. One who does not so must be considered as a victim of this age and bereft of all intelligence. Любой, кто поклоняется Господу Чайтанье Махапрабху совместным пением святого имени, очень разумен. Того же, кто не делает это, следует считать глупцом и жертвой эпохи Кали. Purport: rascals propose that anyone can invent his own religious process, and this proposition is condemned herein. If one actually wants to become religious, he must take up the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Комментарий. Нечестивцы утверждают, что каждый может придумать себе религию сам. Однако в этом стихе такая точка зрения осуждается. Если кто-то действительно хочет стать религиозным человеком, ему следует начать повторение Махамантры Харе Кришна. Then they're quoting from slokas, different slokas from Bhagavatam, beginning with Dhamma tu Shakshad Bhagavat Paritam. The purport of these verses is that Dharma or religion cannot be manufactured by a human being. Потом цитируется несколько стихов из Шримад Бхагаватам. Смысл этих стихов в том, что дхарма и религия не может быть придумана человеком. Religion is a law or code of the Lord. Consequently, religion cannot be manufactured even by great saintly persons, demigods, or siddha mukhyas. And what to speak of asuras, human beings, bidharas, charanas, and so on. Религия — это свод законов, данным Господом. Таким образом, создать религию не способны даже великие святые, полубоги и сиддхамукхи, не говоря уже об асурах, людях, видядгарах, чаранах и прочих. The principles of Dharma and religion come down in the Parampara system, beginning with 12 personalities, namely Lord Brahma, the great saint, Narada, Lord Shiva, the four Kumaras, Kapila, the son of Devahuti, Swayambhu Manu, Prahlad Maharaj, King Janaka, Grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Sukadeva Goswami, and Yamaraj. Законы дхармы, религии приходят к людям по цепи парампары, которая ведет начало от 12 махаджан, Господа Брамы, великого святого Нарады, Господа Шивы, 4 кумаров, сына Девахути Капилы, Сваямбхувы Ману, Махараджи Прахлада, царя Джанаки, деда Бхишмы, Махараджи Бали, Шукадева Госвами и Ямараджи. The principles of religion are known to these 12 personalities. Dharma refers to the religious principles by which one can understand the Supreme Personality of Godhead. Эти 12 святых в совершенстве знают законы религии. Дхармой называют религиозные заповеди, позволяющие постичь верховную личность Бога. Dharma is very confidential, uncontaminated by any material influence, and very difficult for ordinary men to understand. Дхарма — это очень сокровенная, свободная от влияния материи наука, понять которую обычному человеку очень непросто. However, if one actually understands Dharma, he immediately becomes liberated and is transferred to the kingdom of God. Bhagavat Dharma, or the principles of religion enunciated in the Parampara system, is the supreme principle of religion. In other words, Dharma refers to the science of Bhakti Yoga, which begins by the novices chanting of the holy names of the Lord. Однако тот, кто действительно постиг ее, сразу же обретает освобождение и переносится в Царство Бога. Бхагавата-дхарма, или заповеди религии, полученные по цепи парампары, представляют собой высший закон религии. Иными словами, дхарма — это наука бхакти-йоги, которая начинается для человека с повторения святого имени Господа. Therefore, in this age of Kali, as recommended here in the Caitanya-charitamrita, text 98, Kali Kali Dharma Krishna Nama Sankirtan, the chanting of the holy name of the Lord is the method of religion approved by all Vedic scriptures. In the next text of Caitanya-charitamrita, quoted from Srimad Bhagavatam, this principle is further stressed. Вот почему Чайтанья-чаритамрита, стих 98, рекомендует для Кали-юги следующее. Кали Кали Дхарма Кришна Нама Санкиртана. Все ведические писания сходятся в том, что главная форма религиозной практики в этот век заключается в пении святого имени Господа.
Следующий стих Чайтанья-чаритамриты представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам и содержит собой еще одно подтверждение этому. Text 100. Krishna varna titis ar Krishnam sangopastra parashadam yagya sankirtana prahir yajantihi sumedasaha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and other confidential companions. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет его тела не черный, это сам Кришна. И его всегда окружают спутники, слуги, оружие и приближенные. So stressed here, especially in the Adi Lila, especially that the Lord Chaitanya fits the description of the avatar for this particular age. И вот это описание, оно подтверждает, что Господь Чайтанья является аватарой этого века. He's not black, but he performs the yuga dharma of chanting the holy names of Krishna. Он не черного цвета, но он принес юга-дхарму, воспевание святого имени. Text 101. Rajakehi shastra pramani chaitanyahane Krishna tabikena pandita sabatanhate vitrishna. The king said, according to evidence given in the revealed scriptures, it is concluded that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself. Why then are learned scholars sometimes indifferent to him? Царь спросил, в Богооткровенных Писаниях сказано, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Господь Кришна. Почему тогда ученые люди порой безразличны к Нему? Text 102. Bhatakahi tanara kripalesa hayayan se tanhare Krishna karila iti pare. The Bhattacharya replied, a person who has received but a small fraction of the mercy from Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand that he is Lord Krishna. No one else can. Бхаттачарья ответил, лишь тот, кто получил хотя бы крупицу милости Шри Чайтанья Махапрабху, в состоянии понять, что он сам Господь Кришна. Никто другой на это не способен. As a purport here, it's just talking about how one needs the mercy of the Krishna to be able to preach effectively. В комментарии говорится о том, что необходимо получить милость Господа Кришны для того, чтобы эффективно проповедовать. Text 103. Tana kripa nayari panditen nahikene dekili sunhe tana ishvara namane. If the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is not bestowed upon a person, regardless of how learned a scholar that person may be, and regardless of his seeing or listening, he cannot accept the Lord Chaitanya, he cannot accept Lord Chaitanya as the Supreme Personality of Godhead. Если человек не удостоился милости Шри Чайтаньи Махапрабху, то каким бы знатоком Писания он ни был, он не сможет признать Господа Чайтанью Верховной Личности Бога, даже если увидит Его или услышит о Нем от других. So without the mercy of the Lord, you cannot accept Him fully, and you will not be able to preach His glories efficiently, successfully. Если без милости Господа вы не сможете принять Его и проповедовать успешно. Text 104. Atapi te deva padham bhuja dvaya prasara lasanugrihi deva
Janati tattvam bhagavan mahimo na chanyoeko pi chidam vichanban. Lord Brahma said, "My Lord, if one is favored even by a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years." Господь Брахма сказал: «О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь верховную личность Бога силой собственного ума, не добьется успеха, даже годами изучая Веды». Text 105. Rajakaya Sabi Jagannatha Naidakhiya Caitanya-charitamrita Lila Dan. The king said, instead of visiting the temple of Lord Jagannath, the devotees are running towards the residence of Sri Caitanya Mahaprabhu. Царь сказал: вместо того, чтобы идти в храм Господа Джаганатхи, все преданные устремились к тому месту, где живет Шри Чайтанья Махапрабху. Text 106. Bhatakai eta swabhavika premarita Mahaprabhu nilabare utanhila chita. Sarvabhauma Bhattacharya replied, "This is spontaneous love. All the devotees are very anxious to meet Sri Caitanya Mahaprabhu." Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: это проявление спонтанной любви. Преданным не терпится увидеть Шри Чайтанья Махапрабху. 27. Agitana Milisaba Tanri Sangalana Tanri Sanga Jagannatha Deki Bena Diya. First the devotees will meet Caitanya Mahaprabhu and then take him with them to the temple to see Lord Jagannath. Сначала преданные встретятся со Шри Чайтаньей Махапрабху, а потом они вместе с ним отправятся в храм Господу Джаганатхи. Text 108. Rajakehi Bhavanandera Putra Vaninata Prasadalani Sangichali Panchasata. The king said the son of Bhavananda Rai, named Vaninath, along with 5 or 7 other men, went there to obtain the remnants of Lord Jagannath's food. Царь сказал: сын Бхавананды Рая, Ванинатха, а с ним еще 5 или 7 человек, пошли в храм, чтобы принести остатки трапезы Господа Джаганатхи. Text 1 in the Mahaprabhu alaya karila gamana eta Mahaprasada chahi kahi karana. Indeed, Vaninath has already gone to the residence of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu and taken a huge quantity of Mahaprasadam. Let me know the reason for this. До этого Ванинатха уже принес Господу Шри Чайтанье Махапрабху огромное количество Махапрасада. Пожалуйста, объясни, зачем он это сделал. Text 110. Bhatakahi bhaktagana aili janina prabhura ingite prasada yaitanralana. Sarvabhauma Bhattacharya said, understanding that all the devotees have come, Lord Chaitanya gave the sign, and therefore Vaninath and the others have brought such great quantities of Mahaprasadam. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: услышав, что преданные прибыли, Господь Чайтанья дал знак, и потому Ванинатха вместе с другими принес столько Махапрасада. Rajakei upavasak shora tithartha vidhana tahana kariyakeni kaiviyanapana. The king then asked Bhattacharya, why have the devotees not observed the regulations for visiting the pilgrimage place, such as fasting, shaving, and so on? Why have they first eaten prasadam? Тогда царь спросил Бхаттачарья: а почему эти преданные пренебрегли правилами посещения святого места, которые предписывают соблюдать пост, обрить голову и так далее? Почему они сразу стали есть прасадом? Text 112. Bhattakahi tumiye kata se vididharma e ragmagachi shukma dharma marma. The Bhattacharya told the king, what you have said is right, according to regulative principles governing the visiting of holy places. But there is another path, which is the path of spontaneous love. According to those principles, there are subtle intricacies involved in the execution of religious principles. Бхаттачарья ответил царю: с точки зрения правил для паломников по святым местам, ты, безусловно, прав. Однако существует и другой путь – путь спонтанной любви. На пути спонтанной любви обычные правила религии соблюдаются чуть-чуть по-другому. Purport. According to the Vedic regulative principles, one has to be celibate before entering a holy place of pilgrimage. Комментарий. В соответствии с правилами Вед,
перед посещением святого места необходимо в течение какого-то времени вступать в интимные отношения. Generally, people are very much addicted to sense gratification, and unless they have sex at night, they cannot sleep. The regulative principles, therefore, enjoin that before a common man goes to a holy place of pilgrimage, he should observe complete celibacy. Как правило, люди чрезмерно привязаны к чувственным наслаждениям и, не вступив в половые отношения, не могут ночью заснуть. Поэтому правила гласят, что, собираясь в паломничество, необходимо соблюдать воздержание. As soon as one enters a holy place, he must observe fasting for the day, and after shaving his head clean, he must take a bath in the river or ocean near the holy place. Когда человек приходит в святое место, он должен весь день поститься. Ему также следует обрить голову и омыться в реке или в озере рядом со святым местом. These methods are adopted to neutralize the effects of sinful activities. Это необходимо для очищения от грехов. Visiting a holy place of pilgrimage means neutralizing the reactions of a sinful life. Паломничество по святым местам само по себе предназначено для того, чтобы избавиться от последствий своих грехов. Those who go to holy places of pilgrimage actually unload the reactions of their sinful lives, and consequently, holy places are overloaded with sinful activities left there by visitors. Паломники, приходящие в святое место, действительно оставляют там последствия своего греховного прошлого. Поэтому святые места переполнены грехами тех, кто побывал там. When a saintly person or pure devotee visits such a holy place, he absorbs the sinful effects left by the common man and again purifies the holy place. Когда такие места посещает чистый преданный или святой, он вбирает в себя грехи, оставленные обычным человеком, и таким образом снова очищает святое место. Therefore, a common man's visit to a holy place and exalted saintly person's visit, they are different. The common man leaves his sins in the holy place, and the saintly person cleanses those sins simply by his presence. Поэтому существует большая разница между тем, когда вместо паломничества приходит обычный человек, и когда туда приходит великий святой. Обычный человек оставляет там свои грехи, а святой человек или преданный нейтрализует эти грехи одним своим присутствием. The devotees of Lord Caitanya Mahaprabhu were not common men, and they should not be subjected to the rules and regulations governing the visiting of holy places. Rather, they exhibited their spontaneous love for Sri Caitanya Mahaprabhu. Immediately upon arrival at the holy place, they went to see Lord Chaitanya, and by his order they took Mahaprasadam without following the regulations governing holy places. Преданные Господу Чайтанья Махапрабху не относились к числу обычных людей и потому не соблюдали правила посещения святого места. Преданные были движимы спонтанной любовью к Шри Чайтанье Махапрабху. Вот почему, придя в святое место, они устремились к Господу Чайтанье и по его настоянию, вопреки всем правилам, отведали Махапрасада. Text 113. Ishvara paroksha agna kshora aposana prabhura shaksaragna prasara bhojan. These scriptural injunctions for shaving and fasting are indirect orders of the Supreme Personality of Godhead. However, when there's a direct order from the Lord to take prasadam, naturally the devotees take prasadam as their first duty. Заповеди Писания, обязывающие поститься и бриться, суть воли Верховной Личности Бога, но косвенная. Однако, если Господь сам приказывает есть прасад, преданные, не раздумывая, едят прасад, считая это своим главным долгом. So if there's a direct order, that takes precedence over the indirect. Если существует прямое указание, то оно считается более важным, чем косвенное. Krishna gives direct order in Bhagavad Gita, Savadaman Prityaja Mam Ekam Saram Braja. Кришна дает прямое указание в Бхагавад-гите Сарвадхарма Паритьяги. Krishna's been speaking Dharma, right? And throughout the Bhagavad Gita. Через всю Бхагавад-гиту Кришна говорил о дхарме. Then at the end he says, give up all these different varieties of religion. А в конце он говорит, оставь все эти разные виды религии. And surrender to me. И просто предайся мне. So that's the highest dharma is to surrender to Krishna. Поэтому высшей дхармой является предание Кришне. And if there's any simple activities because you're not following the prescribed dharmas,
И если приходит какая-то греховная реакция, поскольку вы не следуете всей этой установленной дхарме, Krishna says, don't worry about that. I'll relieve you from that. Any simple reaction that may be there. и Кришна говорит, не беспокойся, я освобожу тебя от всех греховных реакций, которые могут возникнуть из-за этого. So the rules here, И правила здесь, которые указаны, we can follow the rules, мы можем следовать этим правилам. but the rules are ready to impress on us the importance of the place or the Istadeva. Но эти правила необходимы для того, чтобы мы поняли важность этого места и также важность Иштадевы, которая находится там. But if you've already surrendered to the Istadeva, Но если вы уже предались Иштадеве, then you don't need to be prompted. то вам нет необходимости, чтобы вам указывали на это. You don't need to be purified by doing these other activities. Вам нет необходимости очищаться, совершая какую-то другую деятельность. You've already understood the conclusion and accepting the conclusion, acting in accordance with the conclusion. Вы уже поняли конечное указание, и вы действуете в соответствии с этим. In other words, the rules are for those that don't know. Другими словами, правила для тех, кто не знает. Then follow. Or haven't surrendered to Krishna, then the rules are there. То есть для тех, кто еще не предался Кришне, для них существуют правила. So Krishna says, "Man mana bhava ma bhakto." That's the great instruction of Bhagavad Gita. И Кришна дает это величайшее указание в Бхагавад-гите. Манмана If you can't do that, do this. Если вы этого не можете сделать, то Can't делайте do вот that, это. do this. Но если вы не можете делать и это, делайте то. At the end of the line, you at least give some charity. И в самом конце, ну, по крайней мере, давайте пожертвования. So if you can't surrender, then you're obliged to follow the rules. Если вы не можете предаться Господу, то вы обязаны следовать правилам. If you haven't surrendered, then Или если вы еще не предались Господу, вы обязаны the следовать rules are there правилам. to help you to surrender and come to the proper conclusion. Правила существуют для того, чтобы помочь вам предаться и прийти к верному заключению. So Mahaprabhu's brought prasad, so they're gonna, whatever Mahaprabhu says, they're gonna do that first. So he says, И вот Махапрабху, он принес прасад, поэтому они будут делать то, что вначале, то, что сказал им Махапрабху, а потом все остальное. text 114, Tahan upavashyahan nahi mahaprasada Prabhu agya prasada tyagi hai aparada. When Mahaprasadam is not available, there must be fasting. But when the Supreme Personality of Godhead directly orders one to take prasadam, neglecting such an opportunity is offensive. Когда Махапрасада нет, следует поститься. Но когда Верховный Господь лично велит есть прасад, пренебрегать таким поведением оскорбление. Like these, Jalan was telling me that these different rules you follow, like Shraddha ceremony, you know, if somebody dies in the family, or Сказал Джаннивас Прабху, все эти правила, например, церемония Шрады, когда кто-то умирает в семье. all those rules are there from the Karmakanda Все эти правила, они из Кармаканды, or Smarta. для смарта. If you follow them, И если вы следуете им, what it amounts to is Guru Aparad and Namaparad. What it amounts to is это выступает против Нама Апарадхи, Гура Апарадхи, for the Vaishnavas. для вайшнавов. Because we know that we chant Hare Krishna. Поскольку мы знаем, мы воспеваем Хари Кришна. If a person accepted the process of chanting Hare Krishna, he's studied all the Vedas. Говорится, что если человек, он принял процесс воспевания Хари Кришны, то он уже изучил все веды. He's visited all the places of pilgrimage, Он уже посетил все места паломничества, performed all kinds of austerities and charities, совершал все различные виды аскез и раздал пожертвования. and studied all the scriptures. И также изучил все Писания. Because that's what everything is for, to bring you to the point of surrendering to Krishna by now in Kali Yuga chanting the holy names. Это как раз то, что должно привести вас к самому главному, к преданию Кришны. А в Кали-югу это предание проходит через воспевание святого имени. So that's the supreme, that's a spiritual practice. И это высшая духовная практика. It's Sanatana Dharma. Это санатана дхарма. Glorifying the Lord is the eternal occupation of the living entity. Прославление Господа — это вечная деятельность живого существа. So if you engage in these other ceremonies, Если вы начинаете заниматься другими церемониями, one acharya is saying, maybe Baladev,
what it amounts to is lack of faith in the holy name and the potency of devotional service. Это значит, что у вас недостаточно веры в святое имя, и у вас нет веры в могущество преданного служения. So he said you shouldn't do that. Поэтому вы не должны это делать. If you're practicing, if you're chanting Hare Krishna, Если вы воспеваете Харе Кришна, any other scriptural rule, другие правила, данные в богооткровенных писаниях, Vedic injunction, ведические предписания, is a step down. это уже шаг назад. Like Srila Prabhupada said when Swarup Damodar Maharaj Шрила Прабхупада рассказывал, что Сваруб Дамодар Махарадж, and his father left his body, его отец оставил тело, and I think he's the only son. и он был единственным сыном. So only the son can do the Shraddha. И только сын может провести церемонию Шрадхи. So he asked Srila Prabhupada, should he go? И он спросил Шрила Прабхупаду, должен он это отправиться делать? Prabhupada said, not necessary. И Шрила Прабхупада сказал, нет необходимости. Leaving devotional service, stopping devotional service to do some fruitive activity, Останавливать преданное служение для того, чтобы заняться какой-то деятельностью, которая приносит плоды, that's step down. это шаг назад. By performing devotional service, that's the highest activity. Занятие преданным служением – это более высшая деятельность. So not only you benefit, all the family generations benefit. Не только вы получаете благо, но и все поколения, предыдущие поколения, они также получают благо. Prabhupada said to another devotee, if you want to make your relatives an object of your mercy, then you may go. Then you may attend. Then you may go and attend the funeral. If you want to make your relatives an object of your mercy, then you can go. To the funeral. It means you're going to give them your association. То есть Шрила Прабхупада сказал, что если ты хочешь своим родственникам дать милость в форме своего общения, тогда ты можешь посетить эту церемонию похоронную. So then you're going for preaching, you're not going for the ritual. То есть вы отправляетесь туда для проповеди, не для того, чтобы провести какой-то ритуал. Text 115. Visheshe Shri Hasti Prabhu Kari Prabhivishana Etalabha Chadikon Kara Upashana. When Sri Chaitanya Mahaprabhu is distributing prasadam with his transcendental hand, who would neglect such an opportunity and accept the regulative principle of fasting? Когда Шри Чайтанья Махапрабху раздает прасад своей трансцендентной рукой, кто упустит такую возможность и будет соблюдать пост? Here's the Lord himself. Please take the Mahaprasadam. Вот здесь Господь сам лично дает и говорит, пожалуйста, возьми Махапрасад. Sorry, the book says I should do this. I can't take unless I've shaved my head and taken bath. Извините, но в книге написано, что вначале я должен сделать вот это, принять омовение, еще там что-то. Okay, go shave your head, take your bath. Хорошо, иди побрейся, прими омовение. Text 116. Purvi Prabhu Mora Prasada Ana Ina Dila Prate Sayaya Vasyami Shayana Kaila. Previously, the Lord gave me Mahaprasad rice one morning and I ate it just sitting on my bed without even having washed my mouth. This is Sarvabhauma Bhattacharya. Вот здесь Рабхама Бхаттачарья говорит, однажды рано утром Господь принес мне Махапрасад, и я съел этот рис, не вставая с постели и даже не прополоскав рта. Yanviki Pakari Karena Hidaya Pirana Krishna Shayahaya Chari Veda Loka Dharma. Translation: the man whom the Lord shows his mercy by inspiring him within his heart takes shelter only of Lord Krishna and abandons all Vedic and social customs. Человек, на которого Господь пролил свою милость, вдохновив его из сердца, ищет прибежище только у Господа Кришны, пренебрегая всеми заповедями вед и социальными условностями. Especially this Mahaprasad in Jagannath, everyone respects that. Особенно Махапрасад Господа Джаганатхи, все уважают его. Before Jananus was a devotee, he went to Puri.
До того, как Джананивас Прабху стал преданным, он отправился в Пури. And he tried to go in the temple. Он попытался войти в храм. And pow, pow. They pushed him back out, the security. Но охрана, она вытолкала его оттуда. And hey, Malecha, Yavan. Ты, Млечха Явана, уходи. But someone gave him some Mahaprasad. Но кто-то дал ему Махапрасада. So then immediately he took some and went to the security to give it. And they all took it respectfully. И он сразу же подошел обратно к этой охране и дал им этот Махапрасад. И они с почтением приняли этот прасад. So they considered him not qualified to go in the temple. He gave prasad from his hand. They took it because it's Jagannath's prasad. И несмотря на то, что они считали, что он не квалифицирован для того, чтобы войти в храм Господа, но когда он стал раздавать прасад своей рукой, они приняли этот Махапрасад. Purport. We just mentioned that. Bhagavad Gita, Savadhaman. Text 118. Yadayam anugranti bhagavana bhavita sajahati matim loke vedicha parinistitham. When one is inspired by the Lord who is sitting in everyone's heart, he does not care for social custom or Vedic regulative principles. Srimad Bhagavatam 4:29-46. Когда Господь, находящийся в сердце каждого, вдохновляет человека, западе вед и социальные условности теряют для него всякую силу. Это наставление из Бхагаватам 4:26-49. Text 119. Tabiraja attalika haiti taletiayela kashi misha paricha patra duni analila. After this, Prataparuja came down from the top of his palace to the ground and called for Kashi Mishra and the inspector of the temple. После этого Пратапарудра спустился с крыши дворца и позвал Каши Мишу и распорядителя храма. 120-21. Prataparudra gidila se duhijan prabhustani aisiyachena yatar prabhuragan shabhari swachananda vasha swachanda prasad Swachanda darshan kahiya nahiyena bada. Maharaj Prataparudra then told both Kashi Mishra and the temple inspector, provide all the devotees and associates of Sri Caitanya Mahaprabhu with comfortable residences, convenient eating facilities for prasadam, and convenient visiting arrangements at the temple, so there will not be any difficulty. Махараджа Пратапарудра приказал Каши Мише и распорядителю: позаботьтесь, чтобы у всех преданных и последователей Шри Чайтанья Махапрабху было хорошее жилье, подходящее место для принятия прасады и все возможности для посещения храма, и они таким образом ни в чем не нуждались. Text 122. Prabhuragya pahila dhuni svadhanahan agyanai tabukarhiya injita pujiya. The order of Sri Caitanya Mahaprabhu must be carefully carried out. Although the Lord may not give direct orders, you are still to carry out His desires simply by understanding His indications. Неукоснительно выполняйте любые просьбы Шри Чайтанья Махапрабху. Даже если Господь не станет просить о чем-либо прямо, по намекам вы все равно должны понять и исполнить Его волю. Text 123. Etabali vidaya dila sehiduijan sababhumna tekati aila vaishnava milan. Saying this, the king gave them permission to leave. Sarvabhauma Bhattacharya also went to see the assembly of all the Vaishnavas. С этими словами царь отпустил их. Сарабхама Бхаттачарья тоже пришел посмотреть на собравшихся вайшнавов. Text 124. Gopinathacharya Bhattacharya Sarvabhauma Dorirahi Deki Prabhura Vaishnava Milan. From a distant place, Gopinathacharya and Sarvabhauma Bhattacharya watched the meeting of all the Vaishnavas with Sri Caitanya Mahaprabhu. Гопинатхачарья и Сарабхама Бхаттачарья стали издалека наблюдать за встречей вайшнавов со Шри Чайтаньей Махапрабху. Text 125. Simudhara Dayani Chari Sabha Vaishnava Gan Kashi Mishra Grihapati Karila Gaman. Beginning from the right side of the lion gate
or the main gate of the temple, all the Vaishnavas began to proceed toward the house of Kashi Mishra. Они стояли справа от львиных ворот, то есть главного входа в храм, и оттуда направились к дому Каши Мишра. Text 106. Hena Kali Mahaprabhu Nichagana Sange Vaishnava Milila Asi Pati Bahurange. In the meantime, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by his personal associates, met all the Vaishnavas on the road with great jubilation. В это время Шри Чайтанья Махапрабху, окруженный своими спутниками, с великой радостью вышел на дорогу встречать вайшнавов. Text 107. Advaita Karila Prabhuda Charan Bandan Acharya Kaida Prabhu Prema Alingan. First, Advaita Acharya offered prayers to the lotus feet of the Lord, and the Lord immediately embraced him in ecstatic love. Адвайта Ачарья вознес молитву лотосным стопам Господа. Господь сразу же обнял его, охваченный любовью. Text 128. Premanande Haila Duni Paramasthira Samayai Dekhiya Prabhu Haila Kichudhira. Indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Acharya displayed agitation due to ecstatic love. Seeing the time and circumstances, however, Lord Chaitanya Mahaprabhu remained patient. От экстатической любви Шри Чайтанья Махапрабху и Адвайта Ачарью охватило сильное возбуждение. Однако Господь Чайтанья Махапрабху, учитывая время и обстоятельства, сдержал свои чувства. Text 129. Shivasi Kardiya Prabhuda Charana Vandan Pratyake Kardiya Prabhu Prema Alingan. After this, all the devotees headed by Srivas Thakur offered prayers to the lotus feet of the Lord, and the Lord embraced each and every one of them in great love and ecstasy. Затем молитвы лотосным стопам Господа стали возносить все преданные во главе со Шривасом Тхакурой, а Господь в экстазе обнимал каждого из них с огромной любовью. Text 130. Eki eki sarva bhakti kaili samhasanam sabalana abhyantari karila gaman. The Lord addressed all the devotees one after another and took all of them with him into the house. Так Господь поприветствовал всех преданных и одного за другим проводил их в дом. Text 131. Misra avasa sehaya alpastan asankhya vaishnavatahan haili parimanam. Since the residence of Kashi Mishra was insufficient, all the assembled devotees were very much overcrowded. Поскольку дом Каши Мишры был недостаточно велик, он вскоре переполнился преданными. Text 132. Apana nikate Prabhu Sabha Vaishaila Apani Sri Hasti Sabare Malya Ganda Dila. Sri Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit at his side, and with his own hand he offered them garlands and sandalwood pulp. Шри Чайтанья Махапрабху усадил всех преданных подле себя и собственноручно надел на них гирлянды и нанес на их лбы сандаловую пасту. Text 123. Caitanya-charitamrita Mahaprabhu Ristane Yata Yogam Milila Savakarasane. After this, Gopinathacharya and Sarvabhauma Bhattacharya met all the Vaishnavas at the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu in a befitting manner. После этого Гопинатхачарья и Сарвабхаума Бхаттачарья подобающим образом приветствовали всех вайшнавов, которые пришли к Шри Чайтанье Махапрабху. Jai Shri Caitanya-charitamrita ki jai. Veda Veda Kirtan Pastam ki jai. Caitanya-charitamrita ki jai. Krishnadas Kaviraj Swami ki jai. Shri Prabhupada ki jai. My Bhakta Vrinda ki jai. I go Premanandi Hari 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 Bo. Они пришли все вместе, преданные. А когда человек приходит в святую дам один сам, он получает то же самое или лучше прийти в святую дам вместе с группой преданных? These devotees, they came all together. How better to visit the holy dam? Came by yourself, alone, or better to come in the company of devotees? They came in different groups. Они все пришли разными группами. A big group from Navadvip.
Большая очень группа преданных из Навадвипы. Then one Srikanda, another group came. Из Шриканды другая группа пришла. So from different places, some came just one or two, and most came in groups. То есть некоторые пришли в одиночку, но некоторые пришли группами. I think Shantipur and Navadvip devotees, they came together because Shivananda Sen, he used to make all the arrangements. He was a wealthy person. Но из Шантипура и из Навадвипа преданные пришли вместе, поскольку Шивананда Сен, он был очень богатым человеком, и он как раз устраивал передвижение вот этих преданных. And how better come to the holy dham by yourself alone or to come in a group of devotees? Come in a group of devotees. Конечно, группа преданных лучше прийти. Sadhu Sangha is always advisable. Саду Санга, она всегда рекомендуется. So when you enter the dham, the rule is that you pay your obeisances just at the border of the dham. Правило таково, когда вы приходите в святую Дхамму, вы должны принести свои поклоны как раз вот на границе, когда вы входите в Дхамму. You can roll on the, pay your obeisances, roll on the ground, leave your false ego there. То есть вы должны принести свои поклоны, покататься в пыли и оставить свое ложное эго за пределами Дхаммы. И таким образом, когда вы будете кататься в пыли, то вы покроете себя пылью Дхаммы. So then you enter Dham Das with a clean slate. Clean slate, it means you've left your false ego behind, no baggage. И вы входите в святую Дхамму уже свободными, оставили свое ложное эго, то есть тяжесть своего ложного эго за пределами Дхаммы. You leave all your concerns and what you came from, you leave them all behind. И все ваши беспокойства и то, возможно, по каким причинам вы пришли сюда, все это нужно оставить за пределами. And you go in like that, clear, without carrying all these other baggage that we normally carry with us, responsibilities, etc., and expecting the mercy of the Lord. То есть войти туда без всякого этого багажа, то есть без чувства ответственности, которое у нас обычно присутствует, и войти в ожидание милости Господа. На самом деле мы должны молиться о этой милости. И когда вы начинаете парикраму, вы должны делать таким образом. Когда с Майяпури уходим, мы должны поискать благословление Чайтанья Махапрабху, Нарисимха Прабху, сказать, прошу, можно выйти из... Okay, when we leave in Mayapur, should we come and ask permission from Lord Chaitanya and Lord Nrisimhadev? Then they let us to leave Holy Dham. Let us live here? No, to leave. To leave? Yeah? Да? Why not? Почему бы и нет? You want their blessings, protection? Мы нуждаемся в их благословениях и в их защите. You ask permission to come in, enter the dham. Нужно попросить также разрешения войти в Дхамму. And you should report when you're leaving also. И когда вы уходите, нужно также об этом сообщить. And thank the Lord for all his opportunities that you've got. И поблагодарить Господа за всю ту возможность, которая была вам предоставлена. Yes. Как в нужном состоянии сознания пребывать? When we live in a holy dham already for a long time, how we should keep our, how we should keep our consciousness, the right consciousness? Yeah, I don't know. My question. Вот это тоже и мой вопрос. Я не знаю. Familiarity breeds contempt. То есть фамильярность приводит к такой. То есть близкое общение приводит к фамильярности, наоборот. It's a problem when you get used to the same place, you take it lightly, you think. То есть в этом и есть проблема, когда вы привыкаете к этому месту, вы уже начинаете относиться к этому очень легко. And then you see devotees coming in there, studying.
И потом, видите, преданные приходят, они все такие в экстазе. Ой, Харибол, Прабху. Wow, it's Mayapur. Yeah. Ой, как здорово, Майяпур. Yeah, it's Mayapur. А вы, да, это Майяпур. Terrible. Ужасно. I can't give you a good answer. Я не могу дать вам хороший ответ. I'm also looking for one. Я тоже ищу ответ на этот же вопрос. But you keep associating with the devotees and especially the pure devotees and their writings. Оставляйте себе, то есть общайтесь с преданными, особенно с чистыми преданными, через их книги, через то, что они написали. Reading Читайте. books and the Goswami's books. Читайте книги Шрилы Прабхупады, читайте книги Госвами. Prabhupada wanted everyone to read 2 hours a day. Шрила Прабхупада хотел, чтобы каждый читал по 2 часа в день. Anyone read 2 hours a day? Кто-нибудь читает здесь каждый день по 2 часа? Wow. 1 hour? Час? Half an hour? А полчаса? 10 minutes? 10 минут? Sometimes. А иногда хотя бы читайте. So it's only about 10% who actually read 2 hours a day. То есть всего лишь 10% преданных, они читают по 2 часа в день. Вся слава вам. It really works. Это действительно работает. You have to find time to fit it in. То есть найдите время, чтобы устройте свое время так, чтобы найти. So Prabhupada says, when you're reading Nectar Devotion, you're directly associating with Srila Rupa Goswami. Шрила Прабхупада говорил, что когда вы читаете «Нектар преданности», вы лично общаетесь с Рупа Госвами. He's too humble to say when you read my books. Он был слишком смиренен для того, чтобы сказать о том, что происходит, когда вы читаете его книги. It'll be the same thing. Но это будет то же самое. Yeah, complacency is not a. You should always be trying to be enthusiasm. Enthusiasm is a very great transcendental quality. То есть мы не должны расслабляться. Энтузиазм — это одно из великих трансцендентных качеств на самом деле. But the best thing is to associate with those that have what you want or what you're lacking. Но самое лучшее — это общаться с теми, у кого есть то, чего вам не достает. That seems to be the best way. Это лучший способ. Someone who's living, they're staying there, but they're always fresh and always excited. And Те, кто живет здесь, но они всегда чувствуют себя свежими, вдохновленными, энтузиастичными. we'll seek those people out Ищите таких людей and send me their numbers. и пошлите мне номера их телефонов. Jai Mahaprasad ki. Pankajanghri Prabhu ki jai. Shit, Prabhupada ki jai, Vaishnavinda ki jai. Wow. Ecstatic cookies. Raising your fingers in the air. Chanting Hari Bol.
like Chaitanya Mahaprabhu tak prasad раздавал. This is same like Chaitanya Mahaprabhu prasad. Wow, big basket now. Family. Thank you. Second. Second. Okay. Jai.
Классная штучка вообще. Супер. Напоминает пирожная картошка. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на канал Дхамма Медиа, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки под этим видео. Харе Кришна, спасибо.